upande wao kutokana na kile walichokitaja kuondolewa kwa Gachagua. Hata hivyo, mahakama ya Milimani katika uamuzi uliosomwa kuhusu uteuzi wa benchi la majaji watatu, ambapo hatua hiyo ilipingwa na mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua, hatimaye majaji hao wametoa uamuzi kuwa naibu wa jaji mkuu ana mamlaka na jukumu la kuteua benchi la majaji kusikiza kesi kulingana na vipengele vya katiba na sheria vilivyosomwa vya Kenya, wakirejelea majukumu ya naibu jaji kikatiba. Also includes the Deputy Chief Justice acting in the capacity of the office of the Chief Justice or discharging its functions in an interim, acting or auxiliary role. At this point in time, we also wish to point out that the Honorable Chief Justice empaneled this very bench on the 14th day of October 2024 to deal with 6 constitutional petitions that inter alia challenged the first petitioner's impeachment process in the National Assembly. The said petitions are still current. On the 18th of October 2024, the Honorable DCJ empaneled the same bench to deal with constitutional petitions challenging the impeachment of the first petitioner in the Senate. To us, it is beyond peradventure that the Honorable DCJ can assign judges under Article 165, sub-article 4 of the Constitution, whenever he or she is discharging any of the constitutional functions on behalf of the Chief Justice. In this case, we do not find any fault in the Honorable DCJ assigning judges to sit in this bench, more so when the Honorable Chief Justice has not raised any red flag. With respect to the claim that was raised on discriminatory transmission of files to the bench, it must be emphasized that this bench has no role and no control whatsoever in the administrative processes that occur prior to its empanelment. Concerns have been raised about delays in the transmission of certain files, but it is crucial for us to clarify that the term transmission in this case may not necessarily refer to the physical transfer of documents. Na mtazamaji, baada ya mahakama kuu kupitisha uamuzi wa majaji watatu kuendelea na kesi ya Gachagua, basi kumeshuhudiwa na hatihati miongoni mwa mawakili wa pande zote, huku majaji hao wakipata ugumu kutokana na baadhi ya malalamishi ambayo yaliibuliwa na mawakili hao kutokana na vipengele vya katiba na kutokuwepo na faili mahususi za kesi hiyo. Mahakama hata hivyo ilipanga kusikizwa kwa kesi ama kwa malalamishi hayo yaliyotolewa hapo kesho, licha ya wakili Muite kwa upande wake wa Gachagua kutetea naibu wa rais kutaka mchakato wa kusikizwa wa pande zote kuwepo kwa wakati maalum, akiungwa mkono na mawakili wenza kupitia Jaji Eric Ogola. Ametaka mahakama kusikiza malalamishi hayo yaliyoibuliwa hapo kesho, licha ya kuwepo kwa nafasi ya kukata rufaa kuhusu kesi hiyo na majaji wa upande wa naibu wa rais Rigathi Gachagua kama alivyotaja. The file before the court is the only file in which you can make an application. The court cannot make orders in files that are not before it. All these files physically brought to the court are not before court. They will be before court when they are called out by your legal assistant as being available for the court to make orders. We therefore object to this manner of conducting these proceedings. It is our very humble submission that it is yet another attempt to delay the expeditious disposal of this matter. My Lord, I appear for the Deputy President, not former. He remains in office on the basis of the conservatory orders, and each bench has confirmed weighty issues, which is why we are here. There are matters that you have certified as urgent and that you have identified as being urgent. And I say this with a very heavy heart. My learned colleagues for the petitioners have been engaging in this dilatory tactic since yesterday. There are 2 applications before you that are certified as urgent. There are several other matters that have applications that perhaps have not been certified as urgent. Perhaps your lordships may be kind enough to deal with those urgent applications, and these matters can be dealt with later on. The files may be here, but they are not before the court.
Yes, my lord. We are beyond that. There was a request for a 5-judge bench. Yes, my lord. But what has been empaneled is a 3-judge bench, yes, comprising Justice Eric Ogola, Justice Mrima, and Honorable Dr. Justice Freda Mugambi. So the request for a 5-judge bench, I think, is overtaken by events unless he wants to appeal. Yes. The chances of appeal are very high. for the simple reasons, my lord, that will become apparent. I believe there must be some mechanical applications to the issues, but now that it arises specifically, that issue would be addressed, and the Chief Justice would have the relevant communications tomorrow morning, while given the nature of the issue that must be dealt with, there must be a 5-judge matter. Having carefully considered the application, we are satisfied that the prayers sought herein must fail. Nonetheless, as indicated in our ruling, there is a pressing need for a clear practice directions regarding the procedure and the process for handling virtual and online directions and proceedings. We commend the applicants as this application has illuminated the necessity for such guidelines and made the issue more apparent. As such, we hereby direct the Honorable Deputy Registrar of this division to transmit a copy of this ruling to the Honorable Chief Justice. Before we conclude, the bench wishes to once again emphasize its unwavering commitment to objective neutrality in this matter. Na mtazamaji, tukisonga mbele, hali ya sintofahamu imetanda katika kijiji cha Chebukai katika eneo bunge la Kabuchai kunradhi, kaunti ya Bungoma, baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 47 aitwaye Beatrice Akwenda kuuawa na kuchomwa kisu na mumewe. Hata hivyo, mshukiwa huyo pia alimchoma kisu mtoto mmoja kati ya 5 wa mwanamke huyo walipokuwa wakijaribu kuwaokoa watoto wao mama kabla ya mtuhumiwa huo kujaribu kujiua. Mwili wa mwanamke huyo umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, huku mshukiwa akiendelea kupokea matibabu. Msichana ambaye alikuwa amedungwa kisu hata hivyo ameruhusiwa kutoka hospitalini. Huyu mtu ni kama alikuwa usiku akimwinda usiku, lakini kwa sababu hakufaulu, milango ilikuwa imefungwa, ikabidi tu angoje paka asubuhi ili watoto wanapoenda shule ndio akamshikia pale, maana aliingia ndani ya nyumba akatunga msichana mmoja kisu ambao walikuwa wanajaribu kuprotect mama yao, na vile alichomoga mbio, mama yake pia akachomoga mbio anafuata mtoto, na yeye akamfuata akamteka akaanza kumtunga visu. Mimi wakati nilisikia kelele na mayoi kutoka huku, nilitoka kwangu hapa nikakuja nikakuta huyu mama na watu wengine. Mama amelalia hapo chini, alikuwa pato kufa, lakini aliamuka tu safari moja na kaanguka chini akafariki. Mimi nilichukua hiyo nafasi nikapikia assistant chief wangu, alifika hapa tukajaribu kuangalia kitu gani inaendelea, lakini wakati nilihoji msichana huyo, mjamaa alikuwa amejificha kwa ndizi hapa. Wakati mama alitoka kwa bafu na mswaki akatoka nje anapiga, tayari huyo mjamaa aliingia kwa nyumba na akatunga msichana wake wa pili kwanza. Na mtazamaji, sawa na taarifa hiyo, familia moja eneo la Eastleigh, Nairobi wanatafuta haki baada ya jamaa wao binti wawili na mama yao ambao wanasemekana kupotea Jumatatu na miili yao kupatikana wamefariki katika sehemu tofauti. Miili yao ilipatikana katika maeneo ya Bahati Park Road kunradhi na Machakos mtawalia, yakiwa na majeraha sawa. Waathiriwa hao waliotambuliwa kwa jina la Amina Abdirashid Dahir mwenye umri wa miaka 11 na Naswiba Dahir mwenye umri wa miaka 22 walitoweka Jumatatu jioni wakimtafuta mama yao ambaye aliondoka nyumbani mapema siku hiyo kwa matibabu ya ngozi, lakini akashindwa kurejea nyumbani. Sasa wanataka haki kutendeka. Mtu yetu anaitwa Waris alisema anataka kwenda kuangalia skin yake hapa BBS Mall, na alipoenda ilikuwa ni 2:30. Walimngojea wao mpaka ikafika 5 na bado hajarudi. Wakimpigia simu anasema ninafika na kuja, na then hao akasema hao wasichana wawili sasa ambao wameletwa
huyu Amina Dahir na huyu kazini yake mdogo. Wamesema sasa tuende tumchukue, but it's late, lakini tuende tukamchukue. Na hiyo ndio mara yetu ya mwisho kuwaona na wao pia kuonekana. Different. Huyu mdogo anasemekana amepatikana hapa Ngong na huyu mwingine pale Parklands. Asubuhi tunasikia habari kuna maiti imewekwa hapa Park Roads. Ndio tumekuja kuhakikisha kama ni yeye. Tumemkuta akiwa ameuliwa vibaya, amekatwa. Mama yao bado sahi hajulikani kama ako hai ama waliowaua hawa pia amemuua because wametupa miili yao imetupwa pahali different. The body is badly mutilated, and up to this time what we can say is that our pathologists are going to take over, do the postmortem, and any other further details will follow later. Na sawia na hiyo mtazamaji, wakati huo familia ya Christine Nyakio ambayo ni mwenda zake mwenye umri wa miaka 24 aliyetoweka Ijumaa iliyopita nyumbani kwao Ngong, familia yake inaomboleza ikitaka haki kutendeka baada ya mwili wake kupatikana jana katika mto eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado. Haya kijiri visa kadhaa vya mauaji vikiripotiwa katika wiki kadhaa zilizopita, akiwemo binti wa mwakilishi mteule wa wadi huko Thika Seth Nyakio Njeri kupatikana ameuliwa kwa hali tatanishi chumbani, na visa vingine sawia vya mauaji kuripotiwa hivi majuzi. Apparently on Thursday, the kids in the apartments, they noted there was a man who tried to force her out of the house, and that was the last time she was seen in her apartment. I pray that justice is served. She didn't deserve to die. She was young, she was bright, she was the smartest sister. Na kwingineko katika taarifa ambayo inatamausha zaidi ni kwamba Willis Ahieko, meneja katika kampuni ya Wells Fargo ya mizigo ambaye alitoweka Ijumaa iliyopita, amepatikana akiwa amefariki huko Game County ya Siaya. Mwili wake ukiwa umefungwa pingu kigunduliwa karibu na mto wa Yala siku ya Jumatano hii leo, na hivyo kuzidisha hofu ya hata hivyo kuhusiana na kutoweka kwa mauti hayo. Hata hivyo katika kutoweka kwake kwa kushangaza, Ahieko alionekana mara ya mwisho baada ya kuhudhuria mazishi huko Game mnamo Ijumaa kabla ya kuelekea nyumbani kwake Kakamega, ambapo alipangiwa kuhudhuria hafla ya familia siku iliyofuata. Hata hivyo aliposhindwa kufika, familia yake ilitoa taarifa kuhusu kutoonekana kwake, ikihofia kushambuliwa akiwa safarini. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Siaya Charles Wafula alithibitisha ugunduzi huo wa kutisha, akisema alipokea simu kutoka kwa umma kuhusu maiti ya Ahieko karibu na mto Yala na kuchukua hatua za madhubuti ili kuchukua mwili huo. Na mtazamaji, hayo ni sehemu ya taarifa ya tanzia ambapo visa vya mauaji ya kikatili vimeweza kushuhudiwa humu nchini takriban mwezi mmoja ambao umeisha. Hivyo tunaitaka serikali, pia vyombo vya wanaharakati vikitaka serikali kuzingatia hilo ili kuwapa wapendwa wao haki mwafaka. Hata hivyo tukisonga mbele, maafisa wanne wakuu wa kaunti ya Taita Taveta wamekamatwa na makachero wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi SCC kuhusiana na ufujaji wa shilingi milioni 7 zilizotumiwa wakati wa sherehe za kumbukumbu za vita vya kwanza vya dunia. Wanne hao ni akiwemo Andrew Mwadime, mshauri wa gavana, Thomas Juma aliyekuwa katibu wa kaunti, Leonard Langati na Catherine Wakera, afisa wa masuala ya biashara. Wanne hao wamefikishwa mahakamani kuhusu kesi hiyo ya ufisadi. Public Finance Management Regulations 2015 by failing to fully. Your Honor, if you look at the tweet that we have just shared, that was shared by X, by the Ethics and Corruption Commission, paragraph 1, Your Honor, it says 4 senior Taita Taveta County officials who embezzled over 7 million. Now, Your Honor, you'll note two things. Even the consolidated charges of all the accused person before you, the total amount of money mentioned is 4 million. We'll take the guidance of this honorable court in terms of how this case should be reported. If there are any issues or concerns by the defense, it becomes a case management issue. For the first accused person, it is my finding that the number of counts and the sums involved should be a factor in the consideration for what is reasonable.
I therefore proceed to also grant him a bond in the sum of Kenya shillings 2 million with one surety of similar amount, or in the alternative, he will be allowed to pay cash bail Kenya shillings 500,000. Na mtazamaji, kwingineko, watu wanaoishi na ulemavu wamejitokeza kwa sauti moja wakitaka serikali kuu kuanzisha mchakato wa hesabu za watu wenye ulemavu ili kujumuishwa katika mpango, uteuzi na maendeleo wakati wa utoaji huduma mbalimbali pamoja na nafasi za ajira. Hata hivyo, wameendelea kushinikiza kutengwa na serikali katika maamuzi na utoaji mchango wao kwa serikali kuu, wakitaka kukumbukwa kwa kufanya hesabu upya kutathmini wingi wao katika jamii humu nchini na kutuweka katika mipango zao. Wanafaa kujua tuko watu wangapi walemavu huku Kenya, kwa sababu nafikiria tukijulikana tuko watu wangapi huku Kenya, tutaweza kuwekwa kwa mipangilio ya serikali na tutaweza kufaidika kama watu wale wengine. Kwa hivyo hiyo ndio malilio yangu ya kusema wakipanga watu wale, wananchi wale wengine, hata sisi watupange kama hao wananchi wengine. Na reason ya hao kukosa kutupanga ni sababu mara tunaambiwa iko hata wakati tumeambiwa sijui tuko 2,000,000 na mimi najua tuko more than that. Ni ugonjwa, ni hatari sana. Kama serikali haiwezi kujua watu wale wako na ulemavu ni wangapi katika nchi ya Kenya, tutajulikana na kina nani? Ningeomba serikali ichukue rekodi nyingine ya kuchukua majina ya watu na kujua mahali mtu anakaa, ili tujulikane wakati serikali inapeana msaada wa kusaidia walemavu, tuwe wamoja tunasaidika na tunaona tuko katika nchi ile inastahili, nchi yetu ya Kenya. Na shida inatokea sababu data ya walemavu haiko sawa. 2019 census ilipunguza namba ya walio na ulemavu, so unapata hata wakitaka kuimplement hawana the correct data. Na kwingineko, walimu 314,117 walituma maombi ya kazi kwa tume ya kuajiri walimu TSC, ambayo hapo awali ilikuwa imetangaza nafasi za kazi 46,000 pekee. Katika kikao na kamati ya bunge kuhusu elimu, afisa mkuu mtendaji wa tume ya walimu Nasi Masharia amesema kuwa tume hiyo ilitangaza nafasi kwa walimu wanagenzi wa sekondari msingi, ambapo watapewa ajira kwa kandarasi za kudumu. Masharia amesema kuwa TSC inalenga kuhakikisha usawa katika maeneo yote nchini, ambapo walimu 20,000 wataajiriwa mwezi Januari mwaka ujao. Chair, you know, we are telling you from experience, we are not saying that these teachers are not trained, but majority of the teachers who come from the colleges, including the universities, they are arts. And Mwalimu Warero here knows he has been one of us. Actually, we used to advertise for his schools for sciences that he wouldn't get. And remember, Chair, when we were taking these primary school teachers to JSS, we opened a portal because a teacher has to show interest. Some were retiring, they didn't want to go to JSS, but most of them went. But even the ones we got, and the people who go for higher qualifications, they are arts. They are arts. And you are members of parliament. I know you go to these universities where our teachers go. They don't go to take sciences. They go for arts. But however, we took all of them to secondary schools. Now, I don't know, the other one was on... we have done these advisories more than once to both universities and the ministry, because of the colleges that the ministry runs. They are all there. I think the other one, you see, Chair, now I'm losing the line because of the many questions. But I think the other one, I talked about the redistribution. If I forget, I'll be told. You also asked us about promotion of teachers. And before I leave the recruitment, I was told to assure the country that we will take all the 46,000 intern teachers. And yes, that's in the affirmative. We are taking all of them. And another question on this recruitment came from the Vice Chair, who asked that he knows of some teachers who have left through natural attrition. Yes, it's not only in your constituency, it is everywhere in the country. Of course, these things happen. And that's why the advert ran
like that, so that if there is a gap, because we must fill all those vacancies for the interns, they are funded. The government has funded them, so we cannot even leave even one without a teacher. So what we do after taking all the 46,000 intern teachers is run through the merit list again on who is the first in that sub-county, and we replace the person who has left through natural attrition to give comfort to the. Na kwingineko, hali ya taharuki imetibuka tena katika eneo la Mkutani, kaunti ya Baringo, kufuatia matamshi tatanishi yaliyotolewa na mbunge wa Tiaty William Kamket wakati wa sherehe za mashujaa. Viongozi wa eneo hilo, wasomi na wazee katika jamii ya Ilchamus, wanaitaka kurugenzi ya upelelezi wa makosa jinai DCI kumhoji na kuchunguza Kamket kwa madai ya kuchochea ghasia na kauli zake. Maoni ya Kamket ambayo yalionekana kuwa na uchochezi yameibua wasiwasi miongoni mwa jamii ambao wamefurahia kipindi kirefu cha amani kwa muda wa miezi 8 sasa iliyopita. Matamshi ya mbunge huyo ya uchochezi yamezua hofu kwamba huenda yakavuruga hali ya utulivu eneo hilo. Jenga ofisi ya chief inside another location. Hiyo ni ku incite Wapokot against Ilchamus and against the communities which are in Mugutani. That is an incitement. When you said that you will construct that office this week, true to your words, leo tumempata kwamba umeleta lori mbili sasa imemwaga mawe inside the center ya Mugutani. If that's not incitement, what do we call that one? We call upon NCIC, DCI na serikali yote imulike Kamket, na tungetaka leo, by the way, tungetaka leo kuona Kamket behind bars ikiwa ameshikwa na serikali, kwa sababu is an inciter, is a warlord. Ametaja Kapedo, amesema mtu yeyote mwenye analeta nyokonyoko atamuona yeye. Mtu yeyote mwenye analeta nyokonyoko Mugutani ataonana na yeye. Kwani is he above the law? Tunasema kwamba kama community ambayo inatoka Mugutani ward, hao wote wenye wanasimama, hao wenye wameketi chini, tumekuja leo kuambia nchi yetu kwamba kuna unyanyasaji ambayo inaletwa tu na mtu mmoja, na ameenda behind, anajificha na the word forest. Kama kuna issue ya forest, Mugutani forest, what does it do with Tiaty? Inafanya nini kwa Tiaty business? What business do you have as an MP ya Tiaty kama tunaongelea juu ya Mugutani forest? Ilchamus hatungekuwa hapa. Mbunge Ilchamus angeongea kitu kwa parliament na kuambia speaker is Kamket in order to incite people of Mugutani ikiwa kwa parliament, na Kenya watasikiliza, kwa sababu huyo amekuwa mchochozi na amejua silaha yake kubwa ni kutumia bandits kusuguma watu malengo yake ifanyike. Na kwingine kwa mtazamaji, waziri wa elimu Julius Migos amezindua rasmi usambazaji wa vitabu vya gredi ya 9. Uzinduzi wa mpango wa mikakati wa Kesi wa KICD umefanyika katika taasisi hiyo. Hata hivyo, hafla hiyo pia ilishuhudiwa kuzinduliwa kwa mpango wa mkakati unaolenga kuimarisha rasilimali za elimu na ukuzaji wa mtaala nchini. Wakati wa hotuba yake, Daktari Kipsang alisisitiza kuwa vitabu hivyo vipya vimeundwa ili kukuza uwezo kamili wa wanafunzi. Usambazaji wa vitabu vya kiada vya darasa la 9 ama ngazi hiyo inaashiria hatua kubwa ya kuwasaidia wanafunzi wanapoingia katika elimu ya sekondari ya msingi kuhakikisha wanapata vyenzo bora vya kujifunzia vinavyoendana na mfumo mpya wa mtaala. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang, hata hivyo, mwenyekiti wa KICD Profesa Simon Gisharu na afisa mkuu mtendaji wa KICD Profesa Charles Ongondo walihudhuria hafla hiyo. The strategic plan for the Kenya Institute for Curriculum Development, as said by Chair, this is our kitchen in the education sector, because this is where we cook that which goes to our children. We cook the food that which is consumed by our children. And if the people in the kitchen want to poison all of us, then this is the place that the education sector can be poisoned. But since we know they are good people
I'm very sure that they have no intention of doing anything that will harm our children or anything that will harm the future, because this is where the investment into the future starts. Strategic plan lays out KICD coherent contribution towards the educational transformation that is taking place in the country. Specifically, the strategic plan conceives 3 key resource areas around the institute's core functions, with singular and divided attention to the competency-based curriculum development and delivery at all levels of basic education, teacher education and training. This will be the strategic thrust for the institute in the next 5 years. CS, you saw the CEO saying that even our universities are coming to learn from whatever KICD is doing and preparing ourselves on this competency-based curriculum. And I asked, when you drop the ball in governance, everything else goes south, believe me. So it is with immense pleasure that I stand before you here today to officiate the launch of the Kenya Institute of Curriculum Development Strategic Plan for the period 2023-2027. And I'm happy to note that you actually went through the previous strategic plan to see how far you performed vis-a-vis what you had intended set out to do. And that evaluation is critical for us to be able to move forward in the preparation of the next strategy. Na mtazamaji, sina budi kulikunja jamvi langu kufikia sasa na hitimisha taarifa hizi za sasa mwendo wa saa 1. Jina langu ni Emmanuel Mara na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa 3 katika lugha ya King'eng'e. Usiende mbali.